Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan, mga paps. Welcome po sa ating palatuntunang Ride Radio. Isang oras po tayo magkakasama dito sa ating show. Ako po si Jay Taruc. At ako naman si Jolly Alarcon. Pag-uusapan natin ang mundo ng riding community dito sa Ride Radio. Nakatuto kayo ngayon sa Signal TV Channel 1. Live din po kami sa aming mga Facebook account, facebook.com/1ph on Signal. At syempre sa YouTube, hanapin lamang po ang 1PH. Mapakikinggan din po kami sa Radio 5 92.3 News FM. Good afternoon, Engineer Jolly. Good afternoon, Jay. For Jolly. Today, I think will be very interesting for you because marami tayong pag-uusapang mga about civil engineering, ha? May guest tayo ngayon na isang technical person, no? Pag-uusapan natin yung mga bagong road construction, mga highways na binuksan ng ating pamahalaan. Pero bago 'yan, nagkaroon na naman ng insidente ng motorcycle napping, no? Early part of this week, Jolly, di ba? Yeah, So apparently, lagana pa rin yung mga nangaagaw ng motorsiklo at tuloy-tuloy pa rin. Paano kaya maiiwasan ito? Ano ba ang ginagawa ng ating law enforcement, no? Yung police visibility na inaasahan natin. Ano kaya ang mga measures na isinasagawa nila para hindi na mangyari yun? Napakadali kasing, for example, magwi-withdraw ka lang, di ba? Bababa ka lang saglit sa iyong motor. Pagbaba mo, tututukan ka na lamang ng baril at aagawin yung motor mo. Wala ka nang magawa, di ba? Yun, oo. Yun din kasi, Jay, yung problema ng popularity ng mga motorcycles eh. Sa sobrang in-demand, talagang laganap ang mga krimen na inaagaw, kinukuha, or kahit yung mga motorcycle-based na crime. Ang dami rin talaga ngayon. And ikaw ba, personally, ano bang pinapatupad? Ano bang policy mo pagbaba mo ng motorsiklo? Before ka bang bumaba, hindi mo pa pinapatay yung iyong motor, tumitingin ka muna sa kaliwa, sa kanan, or inoobserbahan mo muna kung saan ka paparada. Minsan kasi, hindi mo na yan masyadong na-observe, di ba? Pero kailangan lahat po tayo mag-ingat, di ba? Especially yung mga parking, no? Yung mga parking na alanganin, diba, Jolly? Yan yung inaabangan ng mga yan, eh. Exactly, oo. Kaya ako pag nagwi-withdraw ako, Jay, pinipili ko lagi yung mga matao, diba? Yung maraming ilaw na mga ATM. May mga iba kasing lugar, medyo alanganin talaga, eh. And ako, naispatan ko kasi kung may gwardiya malapit dun sa ATM machine, no? Kung saan ako magwi-withdraw. Di kaya, yung mga oras, no? Mga oras na tsitsempohan ka talaga na minsan madilim, di ba? Minsan medyo alanganing oras, nakakatakot pong pumarada, lalong-lalo na kung mag-isa lang kayo at wala naman kayong kasama. Anyway, ang krimen po na nariyan lang, ang sabi nga nila, no? Palagi po tayo mag-ingat, lalong-lalo na mahirap po ang buhay, no? Mahirap po ang buhay ngayon. And yung iba nating kababayan, nakakaisip pong gumawa ng masama. So let's not give them the opportunity, no? Iwasan po nating maging pabaya sa ating mga kilos, no? Pag lumalabas po tayo. Anyway, Jolly, the past year, maraming nangyari, maraming development dito sa ating motorcycle industry. And syempre, ang focus natin, it's not just yung tutukan, yung motorcycle industry na yung mga manufacturers and may kinalaman sa motorsiklo. Of course, yung ating karapatan bilang rider, no, motorcycle rights, no, yung mga batas na ipinapatupad tungkol sa atin, no, kung saan apektado tayong lahat, no. And of course, running story, no, sinusubaybayan natin yung kasong isinampa ng mga grupo, no, na magiging guest natin yan, isa sa kanila, na against dito sa Republic Act 11235, no, yung isinabatas, yung Motorcycle Crime Prevention Act. May groups, may mga individuals na nagsampa ng kaso laban dyan at hihingi po tayo ng update, no, live mula sa ating kaibigan si Yob Bolanos ng Motorcycle Rights Organization. Nandiyan na ba si Yob? Yun. Good afternoon, Yob. Good afternoon, Jay. Good afternoon. Okay, and Yob, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ba ang update dito sa pag-usad ng ating isinampang kaso? Yung mga legal na na moves na inihain natin sa mga korte dito sa Motorcycle Crime Prevention Act.
Currently umuusad na ito sa Quezon City RTC. Okay. Yung isang kaso na isinampa ng professional riders community sa Metro Manila on hold because yung nangyari ngang insidente dun sa judge nung kaso na yon. But right now we are focused on the Quezon City case which Oo. is currently ongoing at babalik kami sa korte sa March of this year. Yun na yung kasunod nung huling hearing where Okay. nag-appeal ho kasi ang respondents natin, ang office ng Solicitor General regarding nga sa mga kaso na isinampa. Right now, what the Office of the Solicitor General wants is for all the cases to come together as one. Okay. Pero the interest kasi of each component or each group or each individual that filed the case, may kanya-kanyang interest kasi yan eh. For example, the group of lawyers that initially filed the case last year, they have their own reason for doing so. Okay. Kami na nagsampa sa Quezon City, we are trying to establish based on the implementing rules and regulations na lumabas last year. And then yung sa Metro Manila, this was filed by a group of riders who uses motorcycles for their livelihood. For their Professional- livelihood. Oo, for professional riders. So Okay. kanya-kanyang interest 'yan So just like the Terrorist Act or Anti-Terrorist Act, 'di ba? Mahigit 30 grupo ang nagsampa ng kaso laban Iba-ibang sa sector yan. Iba-ibang Yes. sector, di ba? Oo. That's correct. So yun ho yung naging technicality nung last hearing. But otherwise, the judge already agreed that we should move forward dun sa injunction hearing or injunction proceedings. Meaning, Yob? Oo. Nakita niya na meron talagang basis yung isinampang kaso and he saw the merits of our arguments against this law. He even mentioned while interviewing our legal counsel and the petitioner, Mr. Cruz, he also mentioned that he sees a lot of inconsistencies against the Constitution. So sabi niya, pakinggan natin ang parties but right now we have to let both parties first settle the technicality dun sa appeal na ifa-file pa lang ng Office of the Solicitor General. Yob, as we speak, in-implement na ba itong RA 11235? Kasi may mga confusing na information sa mga riders, especially nung sa gitna ng pandemya, di ba? Yes. Nagkumahog yung mga rider na, oy, kailangan pala, nasa pangalan ko na yung rehistro ko. Oy, kailangan pala, magpaganito na ako, kumuha na ako ng ganito. So, may mga, as we speak, ito ba ay mahigpit na ini-implement o yung IRRA medyo relax pa yung pagpapatupad nito? Right now, LTO being the primary implementing agency, hindi pa sila nagre-release ng directive para i-implement ito ng kumbaga sagad na implementation. Wala pa naman. As of last discussion that we had with LTO, they extended the registration or change of ownership until the last day of 2020. Wala pa silang sinasabi if it's continuing after the last day of 2020 into 2021. Pero wala din silang binabanggit pa na right now dapat naka-transfer na wala. chip. Wala pa silang sinasabi. Anyway, nakatutok naman ho tayo sa Secretary
ng LTO kay LTO. ASEC Galvante. Galvante. At we're always asking him if there are any updates, and he promised us naman na if ever there will be any updates or any directive, we will be the first to know. Yes, and maraming, alam mo, yung mga signs, no? May mga senyales naman na hindi naman unreasonable itong ating pamahalaan kasi may mga extensions na ibinibigay sila, no, para magkaroon ng panahon ng ating mga riders, at nakikita natin na ready silang mamaluktot, ika nga, no? Hindi ito agad-agad na ipatutupad na para magkumahog kayo kahit may pandemya tayo, mahirapan kayong kumilos. Sa isang banda, sa isang banda, Yob, no? Meron na naman tayong yung principal author ng RA 11235 nagparamdam na naman, no? At sinasabi implement niya na 'yan, 'di ba? Motorcycle Crime Prevention Act. And he was citing, no, some incidents, no? Itong insidente kung saan merong mga riding in tandem na kumbaga sakot dito sa dito sa naganap na krimen, no? And of course, meron tayong kopya nung kanyang ipinoste sa kanyang social media page. Kayo bilang isang grupo, and ikaw personally, anong reaction mo dito sa sinasabi ni Senator Dick Gordon na kung pinapatupad ng kaagaran itong batas na ito, itong RA 11235, hindi dapat nakakalusot itong mga ganitong krimen eh. Your reaction? Well, first and foremost, the fact of the matter is walang kriminal ang gagamit ng sarili niyang motorsiklo, let alone gagamit yan ng sariling plaka kung saan makikita or matutunton yung identity niya. I don't think ganun kahina ang pag-iisip ng mga kriminal natin, ano. Yes, In fact, marami tayong CCTV footage na bagamat walang suot na helmet, kitang-kita ang mukha, hanggang ngayon at large pa rin yung mga gumawa ng pagpatay. So, hindi ho talaga solusyon ang batas na ito sa laganap kasi nga ang nangyayari, ang ginagamit nilang motor hindi nakapangalan sa kanila, walang markings, and this has been seen in previous crimes committed. Recently, no, last year, may pinatay na prosecutor sa Manila, may pinatay na truck owner and yung pahinante niya in Sariaya, Quezon. All of which people were using vehicles na hindi motorsiklo. They were using SUVs, cars, na hindi rin matuliton yung identity nila kahit na may footage ng CCTV kasi walang marking on the vehicles themselves. Conduction. And dito sa One Balita Pilipinas, may binalita kami nung December lang, na merong hinatak na individual, no? Suspected of, I think, mga drug activities, no? Kitang-kita sa camera, no? May kuha yung mismong gamit na plaka, peke. Correct. Nilagay ang pekeng plaka. Ngayon, kamot ulo na lang yung ating mga law enforcers doon sa sinasabing, ito yung information na nakuha natin. Of course, nakita kung anong klaseng vehicle, pero nakaw yung ginamit doon sa krimen, no? At hindi nila matunton. Same goes dito sa argumento ni Senator Gordon, no? Na hindi ko maintindihan. Siguro parang pinaliliit niya yung mundo ng mga kriminal, but it doesn't make sense eh. Ang sinasabi niya dito para ma-prevent na maganap yung mga ganitong klase ng krimen. Pero hindi natin maintindihan bakit hindi niya makita na hindi naman gagamit ng sariling plaka o maglalagay man lamang ng plaka yung mga kriminal pag gagawa ng ganitong klase ng aktibidades, di ba? No, there is no prevention other than police visibility. That is the only way to help stop crimes like this, no. Bukod sa pag-monitor sa mga CCTV, dapat may pulis tayo palagi sa kalsada. Yan ang magsisilbing deterrent. Yung pagsasabatas ng Motorcycle Crime Prevention Act does not stop the crimes from happening because it is so easy for the criminals to acquire a motorcycle
O tulad yan, agaw motorsiklo, magnanakaw sila Oo, sa oo. parking lot and so on and Oo, so forth. oo. Or gagamit sila ng peking plaka, gagamit sila ng peking markings, or Yes, yes. simply they will just remove any markings that will lead to their identification. Ngayon, kung wala nagbabantay sa kalsada, wala din huhuli sa kanila, wala rin titigil sa kanila o walang pipigil sa kanila. Kasi nga, Oo. hindi ito hindi ito gagawin ng kahit na sinong kriminal na parang ilalaglag lang niya yung kanyang sarili. Ang nangyayari sa batas na to, yung inosente pa ang nagiging nakikriminalize. Okay. Kasi imaginein mo kapag nawalan ka ng plaka, which nangyayari naman ho talaga, hindi lang sa motorsiklo kundi sa ibang sasakyan, kapag nalaglag yung plaka mo unintentionally and Nangyari. mahinto ka sa checkpoint, at dun pa lang kukunin na yung motorsiklo mo, under suspicion ka na kaagad, under Mga arrest ka na penalties kaagad. na matataas, no? Yeah. 50,000, pwede ka pa mong Oo, makulong, di ba? makulong, or both. Actually, Oo. there's an indicator also that you can be fined and jailed at the same time. So, yung due process kasi talaga nawala. Although may sinasabi silang meron kang pagkakataon i-report, paano kung nalaglag ngayon, tapos na-checkpoint ka on your way home? Oo. Paano mo papatunayan na kanina lang nawala yan? Can you show proof na kanina lang yan? So, there is so many flaws in this law, and Correct. it violates so much in our constitution that protects the rights of any motorist on the road. And Yob, it's comforting to know lang na merong mga groups, no? Gaya ng mga grupo ninyo na talagang isinusulong yung paghain ng mga kaso para ma-question at talagang hindi na matuloy itong RA 11235, no? And ayaw nating isipin kasi ng mga riders na wala silang magagawa, no? At very frustrating na malaman na hanggang doon na lamang yung pag-iisip ng ilan. Pero maiwan ko sandali itong Motorcycle Crime Prevention Act, Yob, and yung ibang mga forms ng mga batas o mga rules na encounter ng Motorcycle Rights Organization. Meron pa bang mga discriminating laws or rules or ordinances kayong nasasagap at nakikita na ipinapatupad at sana mapahinto natin this 2021? Well, there is one sa mga probinsya right now, yung misinterpretation dun sa panukala ng DILG regarding tricycles or slow-moving vehicles Okay. plying the provincial highways, no? In some areas, pati motorsiklo i-consider na slow-moving vehicle, which is not real or not true. Okay. Ang dapat kasi dito, the way the directive should be interpreted is regardless kung anong uri ng sasakyan ang dala mo, mapakotse, motorsiklo, tricycle, kung alam mong mabagal ka, dapat sa right lane ka. At hayaan mo ang mga mabibilis na sasakyan na gamitin yung left lane para Tumaon na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Pero ang nangyayari ngayon sa mga probinsya, kapag nakita ang motorsiklo sa left lane, automatic hinuhuli ka na kaagad. So there is a very huge misconception and misinterpretation of the directive from DILG na nilinaw na yan ni Secretary Anyo last year. I believe it was March last year. Nilinaw yan ni Secretary Anyo sa isang meeting sa Malacanang kasama ng mga transport groups. And nilinaw na rin yan ni Asik Calvante na tama ho yung sinasabi natin na hindi kasama ang motorsiklo sa directive ng DILG. Pero pinapatupad pa rin ito ng mga local PNP, Okay. Pinipilit pa rin, no? Sa probinsya. pinipilit pa rin. So, we try our best to send them letters and notifications at sinasabi din namin sa LTO at sa DILG yung mga kaganapan sa probinsya para ma-actionan nila ito. Kasi nga, nagkakaroon ng kalituhan and at the same time, nahuhuli ng hindi naman dapat hulihin yung mga rider natin na alam naman natin hindi lahat sa kanila mabagal. Kung mabagal sila, sinasabihan naman natin na sa kanan ka lang. And yet, we still see slow-moving public utility vehicles, tricycles, who still don't understand this directive.
Hindi naman sa Yob, kahit kaming dalawa ni Engineer Jolly dito, ang lalaki ng motor namin. Paano kami pupunta sa kanang and magme-maintain ng mabagal na speed, 'di ba? So Oo. mahirapan kami. So And that's one. this is discriminatory nga, Yob. Oo. Kung Hindi iisipin natin, hindi singled dapat out kasi ang kasama. mga motor. Oo. Hindi, well, not necessarily singled out, kasi kasama natin yung mga tricycle, Oo. and yung mga kuliglig, pero Oo. other than that, Pati the kuliglig kasama dito. the LTO Oo. does not Oo. classify motorcycles as a slow-moving vehicle. Ah, Okay? We were oo. never classified as that. Oo. Pero, yun nga Oo. dahil nga tricycle, Oo. ang pagkakaintindi nila, pati yung mga single o yung mga motorcycle na walang sidecar, Mm. kasama na rin to sa directive na yun, which is Oo. wrong. So, Iyon, oo. that's one of the things na nakita Mm. natin, and then nandyan pa rin yung mga ordinances na Oo. medyo subjective pa rin, tulad ng yung aftermarket modifications or Okay, aftermarket components Mm. na patuloy Mm. pa rin din hinuhuli sa ibang lugar. Yes, there were arrests, no? Yung pagpapalit lang ng pipes, 'di ba? Jolly, no? Oo. Nabalitaan natin 'yan na yung iba nga may particular lang na motorsiklong hinuhuli. Oo. Actually Oo. ako, aminin ko, Jay, ako nahuli na ako dyan eh. Talaga? Dahil aftermarket yung pipe mo. Dahil aftermarket yung pipe ko. Ano sila, ang frustrating dyan kasi improper din yung pag-testing. May isang decibel meter pero improper yung paggamit nila. Nakasaksak talaga dun sa butas. Which Hindi kahit nila stock, eh. kahit stock, Kahit stock hindi papasa dun. babagsak. Oo. Babagsak dyan. Yun yung frustrating din eh. From the LTO nga, minsan okay, technically tama naman yung mga pinapatupad nila. Pero pagdating sa implementation at the local government level, Sablay. nagkakaroon ng kanya-kanyang interpretation nga eh. Oo. Minsan walang ganyan, walang procedure, walang measuring system, walang kahit na basta't aftermarket yan, bawal yan. Now, if we were to use that logic na kapag may pinalitan kang component sa isang motorsiklo, bawal na kaagad yan. Di sana ang pagpalit natin ng Nako. mag-wheel sa kotse, bawal. Ang pagpalit natin ng steering wheel, Oo. bawal. Ang pagkabit Oo. natin ng auxiliary light or Accessory, garnish, accessories, Cellphone roof rack, holder, bawal yun. dapat lahat yan bawal if we follow that same logic. Exactly. Pero ginagawa lang nila ito sa motorsiklo. Yun nga di ba, Yob? Paborito talaga tayo. Flavor of the years. Ilang taon na tayong paborito. Okay, lastly, Yob, hihingan kita ng opinion mo dito because alam naman natin lumalakas yung mga delivery services, di ba, Yob? And may isang grupo, nagsagawa pa nga sila ng rally at demonstrasyon or gathering, para ipahayag na paano naman sila mapoprotektahan yung kanilang hanay, kaya sa dole sila nangangalampag noon yung kanilang rights bilang nagtatrabaho, may kinalaman ito sa kanilang kabuhayan, paano sila mapoprotektahan yung mga riders natin na nasa ganitong klase ng trabaho. Well, first and foremost, ang kailangan natin gawin dyan is ipunin natin yung mga facts of the situation. Mga pruweba na meron talagang hindi maayos na pagpapatupad mula sa mga provider ng delivery apps. And then, ipapakita natin to sa mga ahensya who are involved primarily under ito ng 4136 kasi this is transport. Transport doesn't necessarily focus on people, it also focuses on transport of goods. So under 4136 pwede silang pumunta kaagad sa LTO at humingi ng tulong doon kasi ang problema natin when it comes to deliveries, there is no regulation. Yes. Wala tayo nakikitang maayos malinaw o maayos na regulation except for that na ginagamit ngayon ng fill post. Okay. Ilan sa mga nirereklamo nila, Yob, if I may mention them. Una, for example, yung fairness ng pagbibigay ng hanap buhay sa kanila. For example, ang kasabay nila bisikleta, for example, mas napupunta dun sa app, mas pinipili yung kasi meron diyan yung ang papipiliin yung customer. Kung mas mura ito, dito siya pupunta. Pero nirereklamo nila na parang hindi raw nagiging fair at kumakaunti na yung kanilang kita.
in effect, no? Pangalawa, yung mga pagkaltas sa kanila ng mga operators. May mga may sinasite sila na mga specific fees na parang iniisip nila wala nang matitira sa aming kikitain. Pakaunti na ng pakaunti yung kanilang kinikita o naiuwi sa kanilang mga pamilya. So, itong mga ganitong proteksyon, may kinalaman nga ito sa kanilang hanap buhay na kanilang yung pagra-ride nila, no? Paghahatid ng pagkain, paghahatid ng goods. So, itong mga ganito, tingin natin, marami pang reklamo tayong maririnig this coming 2021, Yob, no? Yes, Kasi and palaki ng palaki itong industriyang ito. well, what's needed really is the creation of a regulation na magdidictate ng kanilang matrix when it comes to delivery fees or magkano ang charges when as a delivery rider. So a regulation will immediately fix this issue. Now, DOLE is not the proper agency kasi hindi naman empleyado yung mga delivery riders natin unless they are part of a fleet at tumatanggap sila ng sweldo base sa arawan, hindi sa base sa oras o base sa distansya. Then they fall under DOLE. Right now, what they fall under is yung sa transport sector talaga. So a regulation will have to come from agencies that handle transport of goods or delivery or parcel, which may kinalaman nga dyan directly ang LTO and ang PhilPost. They should come together to create a streamlined regulation that will help protect not just the rider, but also the clients that they deliver to. So, isang malawakang regulation na nasusundin ng lahat ng delivery apps para hindi na rin magte-take advantage yung ibang delivery app na sobrang baba nung binibigay sa mga riders nila kumpara sa iba na medyo mataas o medyo sapat. And then may regulation tayo when it comes to sa dami ng binibigyan nila ng access to the app. Kung bisikleta man yan o motorsiklo man yan o kung sasakyan man yan, kung anong uri ng delivery ang kanilang ginagawa. But it has to be first put in writing or in black and white na meron silang matrix na sinusunod para hindi na mababago yung kinikita regardless kung saan kumpanya ka nagsa-service. Para maging transparent and of course umiral yung fairness, no? Kasi syempre ayaw naman nating isipin na sila nagpapakapagod, no? At saka mabigyan sila ng para mabigyan na rin sila ng tamang benefits and protection like insurance and so on. Ayun. Okay. Lastly, Yob, siguro, what do you want to see happening itong 2021? I know it's January 2021 pa lang and marami tayong isusulong, marami tayong ilalaban dito, no? Isa na dito yung RA 11235 na kaso na inihain nyo sa QCRTC, but ikaw personally, what do you want to see happening, no? This coming year? Marami tayong gustong ayusin, but first and foremost, there is a challenge in front of us, in front of everyone, which is COVID-19, the pandemic. Hangga't hindi nalulutas yung problema ng COVID-19 and the pandemic, we are all limited. Naiintindihan naman natin yun. And the hands of government, they're tied, at this moment. And we appreciate na nagiging mabait sila at some point. In fairness to the agencies, naiintindihan nila yung plight ng mga riders in some cases. Now, what really needs to happen is for us to start updating our national laws para nang sa ganun, hindi ito matapakan ng mga local ordinances kasi dun gumugulo For the most part, gumugulo talaga sa local ordinances. But for national level laws, dapat talaga i-update na natin lahat, ayusin na natin, i-identify natin kung ano yung pwede, hindi pwede, at mabigyan na natin ng pansin yung mga butas sa mga batas natin para manatili yung pagiging objective ng ating mga batas, mabawasan yung mga reklamo, mabawasan yung korupsyon sa kalsada, maging maayos yung implementasyon ng mga batas at nang sa ganon, unti-unti naman natin aayusin yung problema
natin sa kalsada, which is yung discipline nga. That's the number one problem we have now on the streets, discipline. Disiplina. Okay. Okay, sang-ayon kami dyan. Okay, maraming salamat, Presidente ng Motorcycle Rights Organization, MRO, Mr. Yob Bolanos. Nice talking to you again, sir. Thank you very much, Jay, at maraming salamat po sa Ride Radio. All right. Organization, Mr. Yob Bolanos. Your reaction, Jolly? Alam mo, Jay, frustrating talaga tong yung doble plaka law na to eh. Kasi tama yung sabi ni Sir Yob na pinapahirapan nila yung mga sumusunod sa batas. Pero itong mga kawatan naman, walang hindi naman pakialam. sila sumusunod sa batas. Wala nang pakialam ngayon eh. Wala silang paki. And yun nga, parang naka-criminalize pa yung mga law-abiding citizen o law-abiding riders in this case. No? Okay, wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang Ride Radio. Ng Ride Radio. Nakatutok kayo ngayon sa Signal TV Channel 1. Live din po kami sa facebook.com/1ph on Signal. At syempre sa YouTube, hanapin lamang ang 1ph. Sa Radio 5, 92.3 News FM, mapapakinggan din po ninyo kami kung nasa lansangan kayo, nagda-drive kayo, o nasa bahay lang, nagre-relax. No? Okay, mga kaibigan, ito pong susunod nating guest at topic. Malamang marami po sa atin ang apektado dito. Paano nga ba naapektuhan ng COVID-19 pandemic yung tinatawag na build projects ng Duterte administration? Ano-anong proyekto ang inaasahan nating magbubukas ngayong taon? Pag-uusapan natin yan. Kasama po si Anna Lamentillo, ang Chairperson ng DPWH Build Committee. Magandang hapon po, Yusek. Ay, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Ayun. Alam mo, Jolly, Yusek, itong social media, pinutaktin ang mga poste, no? Nung binuksan natin yung Skyway 3 na sinasabi, no? Marami pong natuwa na marami pong mga lansangan ngayon ang available na sa ating mga motorista. Hindi lang po sa mga riders, kundi sa lahat po ng mga motorista. Pero kamusta po ba ang mga proyekto natin? Nakakausad-usad naman po at makukumpleto ba natin ang ating goal? Especially this coming 2021. Yes, we're very excited. So nung una po, marami pong bumatiko sa atin dyan sa Skyway Stage 3 because we had to realign ito pong original alignment of the Skyway Stage 3. Nung dinatnan po namin yan, the accomplishment was only at 8%. For both civil works construction at right-of-way. We're very happy that we were able to extend ito pong alignment all the way to the NLEX footbridge. So yes, we'll effectively make a loop within Metro Manila. So yung Skyway Stage 3 po, patikim pa lang po yan ngayon. When we opened in January 14, full alignment na po siya. But give us 2 more years and we'll be able to connect this to more infrastructure projects. Kung mapapansin nyo po, yung Skyway Stage 3 po natin, connected na po siya sa South Luzon Expressway. Yes. Also connected to the North Luzon Expressway. It's also connected to NAIA Expressway. Wow. But eventually, in 2022, we will connect it also to NLEX SLEX connector. And we will connect it to NLEX Harbor Link. So magkakaroon na po ng direct access all the way to Metro Manila. People thought na nung binabanggit po natin itong EDSA decongestion project na magiging drawing lang po ito. But we're very determined. Secretary Villar is very determined to ensure that all of these projects are accomplished within the term of the President.
Oh, So makakaasa po kayo. Ah, ito pong Skyway ay patikim pa lang po. This is one of 25 projects aimed to decongest sa traffic. Ah, yung grabe. yung EDSA po 1930 pa po yan ginawa. Oo. The last intervention in EDSA was 1970s when it was extended to TAF. People have always been asking us, bakit walang rehabilitation sa EDSA? Oo, oo. Because there's no alternative. If you close Wala na. the lane of EDSA before, abutin ka siguro ng 3 oras just from TAF to Makati. And we Masikip na eh. Oo, masikip. oo, Even oo. minor projects in EDSA, if you do it, magkakaroon talaga ng major bottleneck Oo. in our traffic. But I think our motorists are able to Oo. um, testify na because of the Skyway alignment, kahit po yung EDSA natin, lumuwang Yes. pati yung C5. Oo. And when we open all the lanes in January 14, Oo. I think mararamdaman po ng ating mga kababayan itong Oo. sinasabi nating changes in traffic. Nagiging barometro itong pagluwag ng EDSA dun sa success po ng pagpapaluwag, no, ng ating mga lansangan, no. And I can't help but notice, Yusek, eto pinoste mo, no, when we started in 2016, sabi nila we're all bola, no, nambobola. Magaling lang daw kaming mag-drawing. May katotohanan naman yun, na magaling talaga kayo mag-drawing. Pero marami pong hindi naniniwala, Yusek, ano? Doon sa inyong ipinangako. And what you're telling us, 2022, marami pang yung mga connectors na tinatawag, no? Mas mapapaluwag pa. Pati pala yung itong tinatawag na C6 ba ito? Madadamay dyan sa ikaluluwag ng ating mga lansangan. Pero anong nakikita niyong problema ho from here, from itong simula ng 2021 hanggang katapusan po ng taon? We all know na magkakaroon na ng eleksyon next year. Ito ho ba ay makakaapekto sa ating mga construction at patuloy na mga schedule ng pagbubukas ng mga highways? We're determined to finish all the infrastructure projects even before the election. So at least for a substantial portion. Pero meron po tayong Grand Master Plans. Ito po yung mga projects which we hope the next administration will execute. Bata pa lang po ako, panahon pa lang po ng tatay ko, and then panahon ng tatay niya. Pinag-uusapan na po natin, how are we able to connect Luzon, Visayas, and Mindanao via land travel? And we're very happy that this administration is able to put up a master plan that will eventually connect Luzon, Visayas, and Mindanao via land That's travel. good. That's good. Yung civil works construction will start in our time. We won't be able to finish it simply because this is a project which was never undertaken before. This is very ambitious. So, ang pinakamahaba po na bridge natin is about 2 kilometers. That's San Juanico Bridge. San Juanico Bridge pa ito. Oo. Matagal na yan, Yusek eh. Matagal na. Matagal na po yan. Alalay lang. Interested po kami. Kami po ni Engineer Jolly ay interesado dito sa master plan na tinatawag, no, to connect all the islands, no, na yung via land travel kasi motorsiklo po ang gamit naming transportation, and malaking bagay po sa amin ito. Hindi na kami sasakay sa ferry, hindi na namin isasakay sa barko yung aming mga motor. So how do you intend to finish all these, no? O ang nakikita ho ba, ang nakalagay ho ba sa master plan even beyond the administration of Pangulong Rodrigo Duterte? This will be projects that will be finished by the next administration, but we'll be happy to start it. Give them a pipeline of projects which they can continue. For example po, yung Pangil Bay Bridge. This is one of the mega bridge projects. This is in Mindanao. It will cross the Pangil Bay. And it will connect the city of Tangub in Misamis Occidental and the municipality of Tubod in Lanao del Norte. Effectively, we will be able to connect yung Region 10 po natin, which is Northern Mindanao, yung Region 12, which is Central Mindanao, and Region 10, which is Northern Mindanao. So we're very excited about this particular project. Pero hindi lang po yan. Yung Panay Guimaras Negros Bridge natin, we're done with the feasibility studies. It's feasible. It can be done. The economic rate of return is
good. Pero uh, kung ang pinakamahaba po natin ngayon is 2 kilometers, which is San Juanico, the Panay Guimaras Negros Bridge is about 20 kilometers. So, ito po yung kind of science that we wish to undertake. So, marami pa po tayong project. For example, yung sa EDSA decongestion sa 2021 po, we'll be able to accomplish the BGC Ortigas Link Bridge. So, kung dati po inaabot kayo ng 1 hour para po mag-traverse ng Taguig hanggang Pasig. Ngayon po, pag natapos po yan in 2021, that's gonna be 12 minutes away. 12 minutes na lang, ha? 12 minutes away. Kami po, yung motorcycle, may pong magpatakbo din si Secretary Villar niyan. So, dapat pala mag-ride din tayo ni Secretary Villar, Jolly. Pwede. And, but we also want to welcome other modes and alternatives. We don't want to push for a particular medium. That's why we started with bicycle lanes. Meron na rin po tayong pedestrian lanes. So, for example, if you want to walk via BGC to Ortigas Link Bridge, there will be a pedestrian lane doon po sa gilid. So, this is something we're proud of, and now it's gonna be standardized. Ibig sabihin, lahat ng projects na feasible yung bicycle lanes and yung pedestrian lanes, pwede na pong magdagdag. Yusek, ano pong reaksyon ninyo kayo ni Secretary Villar, no? At ninyo pong mga tauhan ninyo na pag sinasabi, kaya lang naman masigasig yung mga yan dahil eleksyon na next year. Anong reaksyon nyo doon? These are projects which we've started since 2016. Okay. And like any infrastructure projects, lagi nga po nilang sinasabi, drawing lang kami because at that point, no one can use it eh. Ang mga infrastructure projects kasi, you'd be able to fully get yung kanyang full economic rate of return once the project is completed. Mahabang panahon kasi yan. Mahabang panahon yan. I mean, you don't produce the Skyway Stage 3 in a day, not even a year, di ba? So, we had to move thousands of electrical posts. We have to move water lines. We had to move Wi-Fi. We had to move telephone. And then there's informal settlers. And then yeah, so mabusisi siya. It's not just the building component. There's also a process before the building that's even more complicated. Yung yes sir. Hindi nyo po na itatanong, ang kasama ko dito si Engineer Jolly, isang civil engineer. Tama ba, Jolly? Mechanical ako. Ay, mechanical, sorry. Kaya kanina ko pa sinasabing civil engineer ka, mechanical ka pala. Okay. Masyado ba, boss? Masyado ba, boss, yung mga projects ng build? Engineer din naman tong si Engineer Jolly. Jolly, sige. Gusto ko makadinig ng isang tanong for the past 2 years din talaga, yung firm namin, gumagawa din ng mga build projects. So, last year, talagang ang dami naming, medyo lunod kami sa trabaho. Marami talagang dyan detalye. Gulat ako, talagang grabe yung sobrang aggressive talaga nila magtayo ng infrastructure, Jay. Talagang wow. Because if we are to push forward as a nation, we're already losing, according to the Japanese study, 3.5 billion a day due to traffic congestion in Metro Manila. And that's per day. Wow. Because That's a of lot. efficiency, because of traffic. And we can all relate how difficult traffic was from before. And this was one of the promises of President Duterte. This is a promise of Secretary Villar. And nung una, wala lang naniniwala that this can be done. But this can be done. We will return EDSA back to its original 1930 capacity by adding more infrastructure projects that people can use. So ngayon, there will be a direct route in almost every city in Metro Manila so that if you want to travel, it's gonna be in a 20 to 30 minute time frame. Yes. Na 3 oras yung bubunuin mo just to go from Alabang to Quezon City.
And speaking of impact nito sa mga buhay ng maraming Pilipino, Yusek, itong, for example, itong pagbubukas lamang 18-kilometer na Skyway Stage 3, isipin nyo yung travel from NLEX to SLEX, from 2 hours to 30 minutes. No? At maraming nagpatunay niyan, maraming testimonies sa social media, no? Kaliwat kanan ang poste. And hindi po ako nagulat nung excited silang lahat because hindi sila makapaniwala na kaya palang gawin yon. And ang tanong ko how are you able to do this? No? Paano nyo nagawa in such a short period of time? Ano bang kailangan dito? Kailangan ba talaga ano bang pinapairal nyo dito? Political will ba o puspus? Ano bang ginawa nyo dito, Yusek? There's a lot of reforms and political will involved in this particular project. For example, there was a time we were being criticized because we didn't want to do a lot of interviews at the start of our administration because we had nothing to say. So we were trying to learn kung paano namin ma-improve yung systems, put the systems in place first para there will come a time na we'll be able to deliver these infrastructure projects. For example, there's a lot of bottleneck related to right-of-way reforms. All the right-of-way issues are directed to the central office before. Because one, yung ating pong regional offices, they're not equipped with lawyers. They do not have a legal division. One of the reforms that Secretary Villar instituted in the first place, we make sure that we had legal division in almost every district office and every regional office. So that kung Cagayan de Oro, yung problema on right-of-way, for example, there's a Cagayan de Oro Coastal Road. The project has been pending for 20 years and it has not been done because of right-of-way issues. Bakit? Yung proseso kasi dati, may right-of-way issue sa Cagayan de Oro, dadalhin mo sa Manila para Manila ang mag-solve. Which we think it's insane. Matindi-tinding red tape yun. Dadaan ka pa ng, iikot ka pa ng Luzon bago ma-resolve yung issue sa Mindanao. So it's something na napakahirap po on your part. And paano nyo nalusutan yun? Anong ginawa nyo ni na Secretary Villar? Decentralized the power. So kung dati everyone is going to Manila, now we wanted to strengthen our district and regional offices so that they'd be able to do this right-of-way functions. Dati kasi they didn't have the capability. So one, capacitate. Number two, improve monitoring. So now we use technology. There's satellite technology, we use drone, we have infra track system. We're very happy to report that at this stage, we have completely eliminated ghost projects by 100%. Because now, even before the projects are built and bidded out, the geographic coordinates is already plotted in our system. And before we pay contractors, required sila to submit a geotag photo. And once there's a mismatch doon sa geographic coordinates that's inputted in the system and the geographic coordinate that the contractor submit, then the entire system will be alerted that this is a possible ghost project. So, marami na po tayong safety mechanisms up in check because we had to check the issues. How do we monitor 20,000 projects all at the same time? We cannot attend to different places every day, di ba? But, hindi biro yun. Dami. It's really technology. Okay. And, sige. Yusek, this year, itong 2021, Yusek, ano po yung i-consider natin na pinakamahalagang project na ma-accomplish natin, makakompleto na ho natin this year, no? Anong magandang i-expect? Ano yung pwede nating i-look forward to this coming year, itong 2021? So, this January 14, we're going to open the entire alignment. Wala na pong speed limit yan once we open it in January 14 because we'll be finished with the civil works construction for the entire alignment. Pangalawa po, we have the Subic-Freeport Expressway Expansion Project. We'll also be able to open that first quarter of 2021. Oh, that's nice. Okay. We plan to open BGC Ortigas Link Bridge by 2021. Yung Pantaleon Estrella Bridge connecting Makati to Mandaluyong, that's also slated for 2021. We plan to open the Silang exit of the Cavite-Laguna Expressway. As you know, the Laguna segment of Calax is already open. So we're
opening the first Cavite section Okay. by this year. Grabe rin ang traffic dyan sa area na yan, no? Pag nabuksan yan, nako. Maganda-ganda. This is not just EDSA. So, people are excited about EDSA kasi ito yung market natin. Yan So, if yung you go to litmus test Davao, nila eh. there will be a lot of projects. Okay. And we're very confident about it. If you go to Zamboanga, there are projects because we want to make sure that the projects are there so that it will be able to spur development. We feel that this is basic. I mean, the Pigalo Bridge, for example, in Isabela, pagka umulan doon, nasira yung bridge dati, hindi napalitan for about 10 years. And so the farmers, for example, they had to transport by boat. Pero pag umulan at hindi by boat, it will take them 24 Ikot hours sila malayo. to traverse and deliver their goods. Masisira na yung mga vegetables. So it's very complicated. But now, because of the Pigalo Bridge, it's only 20 minutes away. That's how wonderful this everyday infrastructure. But people won't know about Pigalo Bridge in Metro Manila, but it makes a lot of difference in Isabela. And yun yung infrastructure, because we like infrastructure that makes our life easier. And kami, we're very excited about the projects na I think people will soon appreciate it. Dati parang people were complaining about the traffic because of the construction of Skyway, the construction of Harbor Lane. But now, I think these are necessary investment. Our patients have all hindi lang simpleng bola and drawing, Yusek, eh, 'di ba? Yun yung sinasabi natin dito. Excited. And saka yung impact po nito sa mga buhay, no? Yung economic implications din kasi hindi lang yan nakikita at hindi nararamdaman dito sa Metro Manila, kundi doon sa mga urban, no? Doon sa mga rural areas na talagang napakahalaga po ng mga bridges and mga kalsada, no, sa pag-ferry ng kanilang mga goods. So we thank you for that, no, sa inyong congratulations po. At na ano natin, na napatunayan natin na hindi lang drawing at hindi bola, Yusek, ano. And we're very happy that it's job generating. Because in a pandemic, we repatriated a lot of our OFWs from the Middle East, etc. They were jobless because there was no construction in that particular part of town. But we're very happy that Build was able to generate 1.6 million jobs in 2020 during a pandemic year. Marami hindi nakapagbiyahe. Maraming hindi nakalabas ng bansa and they were looking for jobs, no? Nakatenga sila dito sa Pilipinas. Hindi sila makalabas. So buti nagkaroon sila ng trabaho ngayon dito. Marami pong di nakalabas. Maraming pinabalik. Like, there was a point that we were repatriating about 17,000 OFWs per day. Wow, and then, so tuloy-tuloy yung pasok ng mga OFWs natin. And that's the reason why mabilis po yung infrastructure project, because we added more people during the pandemic to cope with the timeline. So we're very happy dun sa partnership natin with the private concessionaires. We have San Miguel Corporation, we have Metro Pacific, and dun po sa libo-libo na construction companies who made build possible. Thank you very much for very good. All right, congratulations, ma'am, and we thank you, Ride Radio. Thank you for we thank you for guesting dito sa aming programa, and alam niyo, ma'am, masarap din mamasyal sa mga projects kung nakamotorsiklo kayo. Baka makonsider niyo ring sumakay ng motor sa pag-ikot-ikot niyo sa iba't ibang projects ng DPWH. To be honest, nag-secret practice na ako eh. Kasi parang... Ayun. Ayaw ko namang bumalentong in public. Nung isang linggo, isang cabinet official din ang nagsasanay pong sumakay ng motor, no? Si Asik Capialago. And of course, we are also expecting na kayo rin po makakasama namin dito sa pagra-ride. Thank you so much. Mag-ride tayo, boss. Once I finish my secret practice. Yes, okay, secret practice. Actually, may secret practice din pala siya, ha? Okay. Ma'am, thank you po. Salamat, boss. Thank you. Yusek Anna Lamentillo, Chairperson ng DPWH. Build
Committee. Thank you, ma'am. Thank you po. Alright. Grabe yun, Yan Jay, po, no? mga kaibigan, no? Si Yusek Anna Lamentillo, Chairperson ng DPWH Build Committee. No? Yan ang ating... meron pala siyang secret practice, Jolly. Oo. Mukhang magmomotor din talaga siya, ha? Nakakatuwa naman ang ating mga government officials ay getting into riding motorcycles para malaman din nila, no? Nata-traffic din sila, paano sila tratuhin din ng ibang mga sasakyan, no? Paano sila lulugar, at ano ba yung direktang nararamdaman nila, no? Pagka nasa kalsada sila, di ba? Diyan mo makikita, diyan daw nagsisimula ang good governance, Jolly. Kasi ikaw mismo nararamdaman mo kung ano yung problema ng mga ordinary na commuters, ordinary na motorista, at syempre ng rider na rin, di ba? Yun yung kagandahan, Jay, ng pagmumotor eh. Kasi exposed ka eh. Hindi lang sa environment, pero exposed ka dun mismo eh. Like, bawat lubak ng kali, di ba, ramdam mo pag nakamotorsiklo ka. Oo. Saktong-sakto yan, di ba? Pag di ba, Sa mga problema, no? Oo, Ikaw kung lahat mismo ng mga apektado eh. Oo, makikita mo eh. Yun yung importante. Oo. And yun, at nakakatulong yan, halimbawa, nalubak ka, o di kaya na-traffic ka. Kung nasa MMDA ka, sasabihin mo ngayon tuloy, dapat ma-improve itong lugar na ito dahil grabe ang traffic, grabe ang epekto nito sa mga tao, di ba? Hindi yung merong nangahawi ng ng dadaanan. Oo, hindi Diba? pa, di ba? Dumadagdag pa sila sa problema. Pero alam mo, Jay, ito ginagawa ko minsan. Kasi di ba, araw-araw ako nagko-commute na nakamotorsiklo from dito sa bahay sa Quezon City to Makati. May mga iba kasi mga lubak talaga na maraming nadidisgrasya ng mga motorista. Oo. Ang ginagawa ko talaga, Jay, pinipicturean ko yun minsan. Sinesend ko sa MMDA or sa DPWH. Para Tapos aksyonan. nakakatawa. Oo, sumasagot sila. Tapos makita lang mga after 3 days, a few days, gawa na. Tapos magre-reply sila parang, oh sir, gawa na po yung ano nyo. So yung mismong actively na ipo-point out mo yung problema, talaga malaking tulong yan. No? Oo, Makakatulong sa ating gagawin gobyerno. nila yun. Oo, ang problema lang nila is yung identification, which is yung mga taong Hindi bayan nila alam dapat. kung saan eh. Oo eh. Pero pag alam nila, gagawin nila yun. Dapat vigilant din sila. Okay. So Jolly, yan ang ating second episode for the year 2021, no? Mabibigat yung ating mga nagiging bisita, ha? Oo. Maraming mangyayari ngayong 2021, Jay. Okay, excited na ako. And maraming binalita kasi si Yusek, no, kanina, na mga projects nitong Build Committee. Okay, wala na po tayong oras. Magkita-kita po tayo muli rito sa Ride Radio next Saturday, same time po. Ako po si Jay Taruc. At ako naman si Jolly Alarcon para sa 1PH. Kami ang boses ng ng pinagkakaisang pinagkakaisang Pilipinas. Pilipinas. See you next week.